Hello everyone and welcome to my channel Deutsch zu lernen. In today's video, you are going to learn how to talk about weather in German. Let's begin. Das Wetter. Die Sonne. Der Regen. Der Schnee. Der Blitz. Der Donner. Der Hagel. Der Regenbogen. Die Wolke. Der Wind. Der Sturm. Der Frost. Der Nebel. Der Himmel. Die Temperatur. Now you will be learning how to describe weather in German along with the phrases. Wie ist das Wetter? Es ist schönes Wetter. Es ist schlechtes Wetter. Es ist heiß. Es ist kalt. Es ist kühl, frisch oder warm. Es ist windig. Es ist neblig. Es ist bewölkt. Es ist regnerisch. Es ist sonnig. In the statements, we have learned how to describe the weather with an adjective. Now we will make short statements with the use of verb. Let's begin. Die Sonne scheint. Es windet. Es schneit. Es regnet. Now let's answer. Wie ist das Wetter heute? Es ist warm heute. Oder es ist ziemlich warm heute. Thanks for watching. For more such videos, please do like, share and subscribe my channel.